blurring speed, vibrant flames, smokes and fumes of gasoline, often titled as hooligans behind wheels, influenced by the pop culture and motorsports. That was a big impact, huh? It's our own defender, forced Ricardo the long way round once again. No, Scherer sent spinning into the side. Overtakes done, DTM champion. Look at that transition from James Dean. He's fighting with everything he has into that last corner. What a fun! Tuners, drifters, drag racers, show cars, collectors are mentionable types of car enthusiasts, each of them trying to reach the peak of their passion. People know them by their flashy and loud cars screaming through the streets. But the merely articulated question is, why do we drive? The ever-growing automobile industry is not only limited to how efficient and emission-free the engineering is. They have rather conquered an influential portion of lifestyle. However, in Bangladesh, it seems the culture curated itself before majority understood the meaning of car culture. The future of car culture in Bangladesh is worrisome to the existing enthusiasts. However, they still remain hopeful. They believe amending policies influencing car culture in favor of avid car enthusiasts can flourish the economy and standard of life. একটা জিনিস হচ্ছে যে একটা যে বায়াসড থিঙ্কিং ফ্রম দ্য অথরিটি, যে আমরা যারা একটু গাড়ির ব্যাপারে প্যাশনেট, আমরা যারা গাড়িতে কিছু add-ons লাগে, ফর এক্সাম্পল bigger wheels, better brakes, maybe engine upgrades and whatnot. Those who basically are modifying the cars are very violent in the road. অনেক জোরে গাড়ি চালায়, কোনো rules and regulations মানে না, এই না সেই না. But the reality is basically most of us who are basically educated, আমি বলবো যে গাড়ির ব্যাপারে আমরা যারা এডুকেটেড ভাবে মতগুলো করি, we are actually more respectful towards the law. আমরা এই উল্টা বরঞ্চ এরিয়া বুঝে আমরা হয়তো একটু জোরে চালাই বা জোরে চালাই না. ফর এক্সাম্পল, আমরা কখনো রেসিডেন্সিয়াল এরিয়াতে কখনোই টানি না. This is kind of a social taboo in our country. The reason being is very simple. If you consider the developed countries, you see their population to car ownership ratio is much higher than the ratio in our country. Because in our country, owning a car, which should be a right, is actually a privilege. Due to tax structure, economic conditions, social and blah blah, a lot of things. So that's primarily the reason why car owners by default are always taken not so positively by the majority of the population, which is exactly why the same reason for which they tend to have, what should I say, a negative view of cars. Us car enthusiasts, or dare I say, maybe collectors, vintage car collectors, we tend to preserve the heritage of the country. So, এই গাড়িগুলো 68 এর মডেলের যে গাড়িটা, সেটা 71 এর ওয়ার দেখে এসছে। এই গাড়িগুলোকে যখন আমরা প্রিজার্ভ করছি, যখন কষ্ট করে রাখছি, আমাদের উপরে যে এআইটির একটা বার্ডেন থাকে, এই গাড়িগুলোকে মেনটেন করে পেপারসগুলোকে আপডেট করে রাখা, যেহেতু আমরা এগুলোকে রেগুলার বেসিসে ইউজ করি না, সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে আলাদা করে পাস করে দেওয়া হোক যে আমাদের লোকাল যে এরিয়াতে এই গাড়িটা বাস করে, সেইখানের পুলিশ স্টেশন থেকে গাড়িটা বের করার আগে আমাদেরকে কোনো ধরনের কার্ড দেওয়া হোক বা কোনো ধরনের টিকিট সিস্টেম করে দেওয়া হোক যে ঠিক আছে, আপনি পুরো বছরের জন্য সাপোজ 30 days আপনি ইউজ করতে পারবেন এই ভেহিকলটা। ওয়ারেলস তুমি দেখো, একটা মানুষ একটা পোর্শেও কিনুক, একটা রেঞ্জ রোভারে কিনুক, সে কত টাকা দিয়ে কিনতেছে, কিন্তু সে আইটি দিচ্ছে 2 লিটারের জন্য 50,000 টাকা। কিন্তু ভাই, আমি একটা 25-26 বছর পুরানো গাড়ি চালাই, এই 26 বছর পুরানো গাড়ি খালি 2500 সিসি হয়ে যাওয়াতে আমি 75,000 টাকা এআইটি দিচ্ছি। আমি আগে পুলিশ ঠিক করি, পুলিশের কাজ যদি ঠিক মতো করে তাহলে অনেক কিছু স্মুথ হয়ে যায়। What percentage of the total road accident in the country is actually caused by private vehicle owners? The main point যেখানে সবাই আটকায় এটা হচ্ছে বাসগুলো যদি প্রপার জায়গায় থামে, রোড কিন্তু অনেকটা ফ্রি হয়ে যায়। The amount of people who unfortunately lose their life in car accident or road accident is also not from this sector of car enthusiasts.
you will find very little percentage of the population losing or getting injured by these people. You will maximum find out that it happens from the commercial side. And they are mostly not car enthusiasts. দিস সো কল্ড এলপিজি অথবা সিএনজি যে জিনিসটা করাটা, এই জিনিসটা প্রাইভেট ভেহিকেলসে ইট শুড নট বি মানে অ্যালাউ করা উচিত ছিল না টু বিগিন। গাড়ি প্রপারলি মেনটেন করা উইথ লাইক ফিউল, ফসিল ফিউল, নট গ্যাস অর এলপিজি, দিস নট এক্স্যাক্টলি ইজি অথবা কস্ট এফেক্টিভ না, ভালো এক্সপেন্সিভ আছে। সো আমি লেটসে আমি এখান থেকে এই যে সামনে জাস্ট 1 কিলোমিটার দূরে যাবো, এই গাড়িটা বের করে আমি যাবো এখান থেকে, আমি এসে বসে আমার গাড়ি গ্যাস করে আমার গায়ে লাগছে। I would like to think যে এই সিএনজি অর এলপিজি এটা কমপ্লিটলি যদি আলাদাভাবে পাবলিক ট্রান্সপোর্টের জন্য ডেডিকেট করে দেওয়া হয়, লাইক আমাদের অটো রিক্সাস অথবা দ্য বাস, তো এগুলোকে ইনিশিয়ালি এগুলো স্টার্ট করলে আমার মনে হয় আস্তে আস্তে অন্যগুলো ইমপ্রুভ করবে। প্রাইভেট গাড়িতে অ্যাটলিস্ট মানে এই জিনিসটা আপাতত অ্যালাউ যদি নাও করে একটা কোটা করে দিল, ঠিক আছে একটা ফ্যামিলির মধ্যে যদি 3টা গাড়ি থাকে তুমি একটা গাড়িতে সিএনজি করতে পারবে অথবা এলপিজি করতে পারবে। বাচ্চা থেকে নিজে আজকে স্কুল থেকে আসছিলাম, আজকেই আমি চিন্তা করছিলাম যে এই 1.5 ঘন্টার জায়গায় ইট শুড টেক 20 minutes. There should be certainty. Yes. Boy racer, car guy, hooligans, road racer, they are called many names. I met with a couple of people from different professional industry to find out what drives their passion for cars. Okay, so my name is Zubair bin Hassan. I basically started my job in a telco industry. আর গাড়ির প্যাশন বেসিক্যালি অনেক ছোটোবেলা থেকেই ছিল। সো বেসিক্যালি ক্লাস 6-7 থেকে I was very much into sound system. That was my first knack গাড়ির পিছে। সো সিডি প্লেয়ার, সাউন্ড সিস্টেম, অ্যাম্পলিফায়ার্স এইসব জিনিসের প্রতি আমার একটা অন্যরকম অ্যাট্রাকশন ছিল। I always had a dream যে কোনো এক সময় আমারও হয়তো কিছু একটা থাকবে যেটা I will love, I'll be busy with। কারণ ঢাকায় অনেস্টলি নট অনলি ঢাকায় মানে পুরা ওয়ার্ল্ড ওয়াইডও যদি আসলে বলি মানে সবারই তো একটা কোনো একটা শখ থাকে। আমার সারা জীবনই একটা শখ ছিল যে গাড়ি ড্রাইভ এসবের প্রতি আমার একটা অন্যরকম নেশা। আই স্টিল গেট আউট অ্যাট নাইট জাস্ট ফর ড্রাইভ। গাড়ি আসলে ভালোবাসলে যে কোনো কেউই ক্যান বি আ কার এনথুজিয়াস্ট। নট নেসেসারিলি যার গাড়ি আছে সে একজন এনথুজিয়াস্ট, যার গাড়ি নেই সে এনথুজিয়াস্ট হতে পারে, এরকম কোনো বদলাদা কোনো নিয়ম নেই। I'm Saad Mustafa Zaman. I have a business in supplies and I have been a car enthusiast for the last 10 to 13 years. প্রত্যেকটা গাড়ি নিজেকে একভাবে পোর্ট্রে করে, শুধু গাড়ি যে নিজেকে পোর্ট্রে করছে সেটাও না, দ্য পারসন বিহাইন্ড দ্য হুইলস, দ্য পারসন হু ওনস দ্য কার, তাকেও ডিফাইন করছে। ওর পারফরমেন্স আমরা অ্যাডিক্টেড আর কি, এটা বলা যায় যে এক কাইন্ড অফ অ্যাডিকশন। আমি সালমান, আমি এখানে ওয়ার্কশপ ওনার হিসাবেই আছি, তো এই ফিল্ডে অলমোস্ট 12 years প্লাস কাজ করতেছি। I would like to think of it as a part of me, myself. Unparalleled love for cars is not where the passion ends. It extends far beyond, as far as your mind and health. My name is Hamim Hassan, but আমাকে more popularly Joy Hassan নামে সবাই চিনবে। I've been in the automotive industry for about 15 to 16 years as an automotive journalist. Having or owning a car initially gives you a sense of freedom. অ্যান্ড তখন বেসিক্যালি আমার প্যাশনটা শুরু। সো আই উড সে ও লেভেলসের সময় থেকে আমার বেসিক্যালি আই ওয়াজ মোর ইনটু কার্স, ইঞ্জিন, পারফরমেন্স, যে কি একটা বানাবো, কোনো এক সময় কিছু একটা হবে। দ্যাটস হাউ আই স্টার্টেড দ্য জার্নি। So myself, Nafiz Imtiaz Ahmed. I work for a private university as an university faculty. I teach in the School of Business. I have been a car enthusiast since my early childhood. If you ask me about being an active automobile enthusiast in this country, it's been more than 15 years, around from 2007-8. You are passionate about something. So there are some people who are passionate about stamp collection.
Some people are passionate about guitars. Some people are passionate about paintings. So cars are no different. So when you are passionate about cars, you are a car enthusiast. And when you are passionate about cars, what do I mean? I mean that you love cars, you love, knowing the whereabouts of new cars, technology. You love to drive, and of course, you love to travel as well. গাড়ি A থেকে B তে it's a mode of transportation, but I look it as a passion. First of all, a passion. I have to enjoy the journey from A to B. I'm Khandakar Mandud Ahmed. I'm into business and I've been into cars from a very young age. ইন দ্য সেন্স এরকম যে আমার নিজের একটা গাড়ি থাকলে নো ম্যাটার হোয়াট এভার ইট ইজ বেসিক্যালি আমি চাবি নিয়ে আই ক্যান গেট বিহাইন্ড দ্য হুইল আই ক্যান ড্রাইভ অফ এনিওয়ার আই ওয়ান্ট ওয়ারেভার আই ওয়ান্ট সো ওই সেন্স অফ ফ্রিডম কিন্তু ইনিশিয়ালি একটা আসে উইচ ইজ বাই আই গেস আমার কাছে গাড়ি ফার্স্ট অফ অল অনেক ভালো লাগে যখন থেকে গাড়ির কনসেপ্টটা বুঝি যে গাড়ি ইটস লাইক এ মোড অফ ট্রান্সপোর্টেশন 4 চাকার একটা জিনিস স্কুলে যায় স্কুল থেকে আসে তো ওরকম টাইম থেকে মানে এতটাই ভালো লাগতো যে পয়েন্টস ছিল ওই সময় 1 টাকার মানে যে কয়েনগুলো ছিল ওগুলা উইন্ডো সিলের মধ্যে এভাবে নিয়ে খেলতাম অ্যাজ এ ওটা হচ্ছে গাড়ির চাকা সো অ্যাজ ফার এজ আই ক্যান রিমেম্বার বুঝ হওয়ার পর থেকে যখনই গাড়ির কনসেপ্টটা বুঝি ওই সময় থেকে গাড়ি ভালো লাগে অ্যান্ড প্রপার enthusiasm তো I don't know probably when I was like 7-8 বছর থেকে ওরকম সময় থেকে Hobbies turned passion, turned into the way of life. The drive of the passion is strong enough to pave the road to the profession. আমি বিজনেস ব্যাকগ্রাউন্ডের প্রথমে নিজের গাড়িরই কাজ করতাম ওখান থেকে প্র্যাকটিস করতে করতে মোহাম্মদপুরে একটা ওয়ার্কশপে কাজ করা শুরু করছি দেখছি ফ্রেন্ডদের হেল্প করার ট্রাই করছি ওখান থেকে করতে করতে পরে আমি ওয়েস্টার্ন কংক্রিটে কয়েকদিন কাজ করলাম ওখান থেকে বের হয়ে হাজার ট্রেডিংয়ে হেড অফ অপারেশনস হিসেবে কাজ করছি এরপরে ওখান থেকে চাকরি ছেড়ে দেওয়ার পরে এখানে এসে নিজেই একটা প্ল্যাটফর্ম করার চেষ্টা করতেছি এখন আমার একটা মার্ক 2 আছে জেজার X90 ফার্স্ট গাড়ি ছিল টয়োটা পাবলিকা স্টাইল XT কিন্তু তখনও আর কি এই ডিপার্টমেন্টে আমার এতটাই ছিল হ্যাঁ নষ্ট হয়েছে ওয়ার্কশপে গেছি কাজ করে দিচ্ছি আমার এটা আসছে 2005-6 এর দিকে যখন আমি সেরেস জিটি কিনি 2+α=セレスの暮らし始まるএই গাড়ি নিয়ে ট্রাভেল ফেস করতে করতেই আস্তে আস্তে এটার ভিতরে আমার চলে আসছে যে কেন প্রবলেম হয় এতবার এতজনকে দেখায় কিন্তু পারফেকশন কেন আসতেছে এখন এমন একটা টাইম আসছে যে সবকিছু নিয়ে আসলে এত ব্যস্ততা কাজের মাঝখানে ইউ আর সো বিজি উইথ ইউর ডেইলি লাইফ whether you're married or not বিয়ের আগেও আমার একটা ব্যস্ততা ছিল কাজ নিয়ে বিকজ উই আর সো ফোকাসড অন ওয়ার্ক নো ম্যাটার হোয়াট ইট ইজ আই গেস কারো যদি বিজনেস থাকে বা কারো যদি ওয়ার্ক থাকে বাট দিস ওয়াজ দ্য অনলি প্লেস ওয়ার আই ওয়াজ স্পেন্ডিং টাইম ফর মাই সেলফ এই জায়গার প্রত্যেকটা জিনিস এভরি স্মল ডিটেলস আমি অনেক প্যাশনেটলি করছি এবং আই ওয়াজ ফিলিং হ্যাপি অ্যাবাউট ইট প্রত্যেকবারই আমার মনে হচ্ছিল যে যেটা আমি করতেছি ইটস আ ভেরি কোয়ালিটি টাইম যে আমি একটা জিনিস শিখতেছি আস্তে আস্তে মানুষজনের কাছে অনেক কিছু শুনতাম ইউটিউবে অনেক কিছু দেখতাম but the more I was doing it the more I was learning it felt like pure happiness এই knowledge gain করা কারো কাছ থেকে শোনা so I would say it's a place of happiness for me কি অবস্থা কই যাও সেম আমরা একটু জাস্ট গাড়ি চালাই বেরোচ্ছি এই রং চক্কর মারে একটু রংপুরে যাবো So is this part of being car enthusiast? Absolutely. Is this exactly what you've been talking about? Absolutely. I mean, just এই মতো এক্সাম্পল দিচ্ছি আমরা বললাম যে আমি কিন্তু জাস্ট ওর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে কার কমিউনিটি থ্রু I didn't know him but I'm glad I know him now. The passion for cars. What it could merely mean to a car enthusiast. Despite all the hurdles and hiccups, the passion is kept alive. Why not just give up? Why not pursue a different attainable passion? What is it in cars or driving that is so addictive? Why do I Come again with the question. Why do you drive? Oh, why do I drive? Oh, I drive for pleasure. I enjoy driving whatever the scenario is mission I drive because this is my passion. It gives me peace. that driving is an extension of my body আমার কাছে মনে হয় plus it gives me a sense of freedom Well, artistরা
যখন তাদের এক্সপ্রেশন দেখাতে চায় তখন তারা এক ধরনের পেইন্টিং করে, মিউজিশিয়ানসরা যখন তাদের এক্সপ্রেশন দিতে চায় বা তাদের ইমোশনসটাকে সবার সামনে তুলে ধরতে চায় তখন তারা একভাবে মিউজিক করে। কার এনথুজিয়াস্টরা যারা আমরা উই ফাইন্ড প্লেজার ইন ড্রাইভ। আমি গাড়িটা বিল্ড আপই করছিলাম টু এনজয় দ্য কার, অ্যান্ড আনফর্চুনেটলি ইটস অ্যাট টাইমস অ্যাট নাইট মোস্টলি, যখন রাস্তাটা খালি থাকে, অ্যান্ড আমার সারাদিনের স্ট্রেসটা চলে যায় এই ড্রাইভের পর। I feel like this is the only my time I have. I feel like myself when I drive, and that can mean any type of driving. I mean, I drive alone, I drive in groups, I drive for road trips, and sometimes I drive for work as well. But it gives me my own space. No, it's a break from everything. Break from all the tension, all the life jada problem ache, business problem, ei problem মানুষের ঠিকই থাকে. So this is a break to me. They call it a stress reliever. I feel relieved. It feels like happiness again. It's a therapy. It's a yoga for আমার জন্য আর কি. Driving is like therapy. It's very evil. It's like আমার রাত হয়ে গেলে না, I feel like I'm living for myself. This is the only few hours that I actually live for myself, and nothing better to do than drive. Absolutely. Like you just feel like you're escaping from everything. I mean, when I drive, I'm in a different world. And I strongly believe people who love driving, whether or not they will agree or they will find the right expression for it, feel in a very similar manner. Absolutely what I was trying to say. This is like only my time. যেখানে আমার গিয়ে মনে হয় যে না, আমার আজকে দিনটা কমপ্লিট হলো, যে আমি আজকে আমার কিছু একটা করছি। Like this is your privacy. This is everything. Pop culture, motorsports to lifestyle, automobile enthusiasm is on par with any passion and hobby. Yes, this passion does not belong to the mass people of Bangladesh, but the majority would enjoy the heartwarming flyby of any tastefully maintained car. It is imprinted on adrenaline junkies or the leisure lover, seeking the door to their own world, where they are free. Maybe humans love to drive because they cannot fly. Even if they could, they would probably prefer to drive. The oneness with the machine is the ultimate therapy for people of any age, nation, or religion. It's a prayer for everyone to get relieved of the stress. Maybe that's why we drive.